Hello, everybody. A very warm welcome to this revealing, super amazing, dhamakedar, faratedar, and mazdar session with me, Pritesh, your host, your dost, and a proud educator from an academy. Let's crack it together, right? So very warm welcome, guys. कैसे हैं आप सब लोग? And आज होने वाला है एक बहुत ही amazing revealing session because आज के सेशन में मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरी 10th and 12th की मार्कशीट। यस गाइस, एंड इसी के साथ हम ये भी देखेंगे कि हमें मार्क्स डिफाइन नहीं करते हैं। सो गाइस, मेरी 10th की और 12th की मार्कशीट चाहे जो भी नंबर्स कहें, मेरे एक्सपीरियंस एंड मेरे लाइफ की जर्नी से मैं ये बता सकता हूँ जरूर कि योर मार्क्स डू नॉट डिफाइन यू, right? So it is all about being at the right place at the right time. It is all about utilizing your skills. It is all about polishing your skills and bringing yourself to a level where you become indispensable, and that is what helps you to achieve things on the monetary and on the in the career on the career level. So it is all about that, right? So before we move ahead and before I make the big revelation, I want you guys to quickly go and subscribe to the channel because it is absolutely free of cost. And also guys, like this video, do share it with everybody who is so worried, or who is so much saying that oh मुझे marks नहीं मिले तो क्या, मुझे marks इतने ही मिले तो क्या। तो guys, let me tell you कि 10th and 12th के marks आपका करियर, आपका फ्यूचर, आपकी पर्सनालिटी डिसाइड नहीं करते। टाइम्स हैव चेंज। अब वो ज़माना नहीं रहा जब एक पर्सन को उसके मार्कशीट के ऊपर से जज किया जाए या उसके मार्कशीट के बेसिस पे किसी भी टाइप से इवैल्यूएशन किया जाए। इट इज़ ऑल अबाउट व्हाट काइंड ऑफ अ स्किल सेट यू पोजेस, right? So there are students those who score 95-96%, but आज practical world में they are nowhere. And then there are students who have scored 40, 50, 60%, and today they are like earning in millions. Again, I would like to draw your attention to something, and that is that आपके जो सक्सेस है उसका मेजर सबके लिए अलग अलग होता है। इट इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग. Some 2-3 days back I was talking to somebody, and they were like, you should have a job that pays you some 50-60 lakhs per year, and ये है वो है, and I'm like कि dude, मेरे लिए सक्सेस की डेफिनेशन बहुत अलग है। फॉर मी बीइंग सक्सेसफुल मीन्स टुडे, it means to be with your loved ones, sitting at your home, enjoying the evening with a cup of chai and some good music, and that is what is success for me. Success is like just feeling secured, feeling confident about yourself, feeling secured about yourself, being comfortable in your own skin, having a roof over your head, having food in your plate, and having clothes on your body is what is success for me. तो हर एक के लिए सक्सेस की डेफिनेशन अलग है। किसी के लिए सक्सेस हो सकता है BMW मर्सिडीज में ट्रैवल करना, एंड किसी के लिए सक्सेस हो सकता है अपने लव्ड वन का हाथ पकड़ के बारिश में चलना। सो इट ऑल डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इसका ये मतलब नहीं है कि जिसको BMW में ट्रैवल करना है वो गलत है, और जिसको बारिश में चलना है वो सही है। ऐसा नहीं है। एवरीबडी हैज देयर ओन डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। आपको जहां पर पीस मिलता है, आपको जहां पर खुशी मिलती है, दैट इज योर डेफिनेशन ऑफ सक्सेस. एंड आई बी लिटिल बिट टेलिंग यू अबाउट माई स्कूल एंड माई कॉलेज जर्नी एज वेल, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि कैसे आई हैव रीच वेयर आई हैव रीच टुडे, right? So let us begin the session, guys, and we begin with my school. So this is a place which has a very special place in my heart. तो मेरी स्कूलिंग जर्नी यहाँ से शुरू नहीं होती है. My schooling started from a school called Fravashi Academy in Nasik, and वहाँ पर I was still grade 5. It was running on state board, and उसके बाद I moved to a very renowned school, जहाँ से people like Arshad Varsi, Vinod Khanna, even your Dilip Kumar have studied, and that is the Ban School in Nasik. Again, Devlali में है ये school, बहुत ही beautiful looking school है. वहाँ पर I was there for 1 year. So my grade 6 I studied over there, which was ICSE board, and then I moved back to Fravashi in grade 7, which was again following ICSE board by then. तो जब मैं फ्रावशी से गया तब फ्रावशी ICSE हो चुका था. And then due to some situations in the family and something, I moved to a hostel
इन माई 8th 9th एंड 10th। तो ये 3 साल बिताए मैंने यहाँ पर, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, दैट इज सिंहगढ़ स्प्रिंगडेल रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल। अब वो रेसिडेंशियल रहा नहीं, एंड इट इज़ अ स्कूल विच इज़ सो क्लोज टू माई हार्ट। आई वुड से कि मेरे लाइफ में जो भी स्कूल के मेमोरीज हैं वो इन्हीं 3 साल के हैं, वो इसी जगह से है। दे वर नॉट ऑल वेरी ब्राइट, ऑब्वियसली देर आर अप्स एंड डाउन, यहाँ पर भी कई डार्क डेज थे, बट देन अगेन ओवरऑल आई वुड से कि इट इज अ it is very very special to me, my school, my teachers, and the best part is that I'm still in touch with so many of them, I'm still in touch with so many of them। and एक ऐसी बात हुई थी guys कि कुछ सालों पहले when I was in a different place, मैंने ऐसे ही एक YouTube वीडियो किया था where I had shown my 8th standard mark sheet, and it happened that there were few students who were from Sinhagad Springdale residential public school, तब तक है residential रहा नहीं था, but they were from Sinhagad, and they spoke to my teachers and they were like, yes Pritesh हमारा student था, and it was such a special moment for me। So my school, my teachers, my principal, my classmates, I'm still in touch with so many of them, they all hold a very 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 special place in my heart, they all hold a very special place in my life, and in shaping my personality, in shaping my knowledge, my teachers have had a very very big role। So this is Sinhagad Springdale School where I was for my 8th 9th and 10th, even my 10th standard I did from this school। and because हम लोग रेसिडेंशियल के बच्चे थे, because हम लोग हॉस्टल के बच्चे थे, तो हमारा जो सेंटर था 10th के बोर्ड्स का वो हमारे ही स्कूल था। So it was a beautiful school with a huge playground, and हमारा school building था, then there was this library and sports room and library room and this and that, and then उसके पीछे था हमारा hostel, so boys hostel and girls hostels, and then there was the mess। तो वही हमारी ये 3-4 buildings ही हमारी दुनिया थी। So like hostel, mess, school, library, and then there was a swimming pool ka building, and then there was this ground। So this campus was only our world for 3 years, and it was beautiful, it was amazing, it was one of the best times that I have had in my life। and still मुझे ऐसे लगता है कि once it should happen कि हमारे जो भी classmates थे उन सभी को वापस से बुलाया जाए स्कूल में, एंड वन वीक वी शुड लिव लाइक दैट हॉस्टल लाइफ। एक एक हफ्ता बस हमें वो हॉस्टल की लाइफ जीनी है, नो फोन्स, नो गैजेट्स, नथिंग, जस्ट आर हॉस्टल एंड स्कूल एंड ग्राउंड एंड ऑल दैट। बट देन अभी जैसे लाइक आई टोल्ड यू, इट इज नो मोर अ रेसिडेंशियल स्कूल, इट हैज जस्ट बिकम अ डे स्कूल, एंड द टीचर्स हैव चेंज एंड द मैनेजमेंट हैव चेंज। अब तो बहुत खैर चेंजेस आ चुके हैं, but then I think till many years I visited my school after, even after passing out, because I used to keep on hopping between Nasik and Pune। So whenever I used to get a chance, I used to visit my school. It is the most special place it holds in my heart। So yeah, that is the place from where I did my 8th 9th and 10th, and now I'll show you my 11th 12th का college। So नासिक में I would say especially जहाँ से मैं पढ़ा हूँ, तो वहाँ पर 10th के बाद ही कॉलेज स्टार्ट हो जाता है। So 10th के बाद इट्स कॉलेज। So ये था मेरा कॉलेज, and let me also tell you that this has completed 100 years। Yes, it completes 100 years in 2024। So this is a 100-year-old institute, and also let me tell you that my grandparents have also studied from the same institute। यस गाइस, तो ये 3 जनरेशन से हमारे फैमिली में है, एंड दिस कम्स अंडर द गोखले एजुकेशन सोसाइटी। तो एंड दिस इज द RYK कॉलेज ऑफ साइंस। सो द गोखले एजुकेशन सोसाइटी, इट हैज गॉट BYK कॉलेज ऑफ कॉमर्स, RYK College of Science, and HPT is the College of Arts। So I was in RYK। So RYK जो कॉलेज है, ये यहाँ से मैंने अपना 11th and 12th किया। अगेन ब्यूटिफुल कॉलेज, ब्यूटिफुल कैंपस, अमेजिंग प्रोफेसर्स, एंड इट वाज रियली वेरी वेरी नाइस। सो यहाँ पर वी यूज्ड टू गो फॉर प्रैक्टिकल्स मोस्टली। सिर्फ प्रैक्टिकल्स ही अटेंड किए हैं, लेक्चर्स तो कभी अटेंड किए नहीं, बिकॉज वी वर इन अ कोचिंग। तो कोचिंग एंड कॉलेजेस का ऐसे टाइप होता था कि आप कोचिंग आ जाओ तो आपका कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा। So these times were very very different। So I did my 11th and 12th in 2011 and 2012। So I passed my 12th in 2012। So this is like 10-11 years back। तो तभी माहौल बहुत अलग था, and I come from a city of Nasik। So वहाँ पर it was very different, it was more of coachings। तब तो ऑनलाइन लर्निंग जैसा कुछ था नहीं, so coachings used to rule। and कोचिंग का ऐसा था कि these coachings had tie ups with the colleges।
So if you're going to the coaching, you don't have to attend lectures in the college, and you only have to go for your practicals. So it was amazing. And very clearly remember that when I took admission over here, because this was the college, हर शहर में एक the college होता है कि चाहे आप कितने भी expensive college में चले जाएं, लेकिन you are you stand out only if you are from the college. तो RYK was like, it was like the thing. So everybody wanted to study in RYK because it was not like it was the best college, या it had the best infrastructure, ऐसा नहीं है, लेकिन ये क्योंकि 100 साल पुराना है, सो इट हेल्ड अ रेपुटेशन. तो आई रिमेंबर कि जब हमने 11th में एडमिशन लिया, तो आई वॉज वेरी फर्म कि आई डोंट हैव टू टेक मैथ्स. आई ओनली वांटेड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो. And there was nobody from science background in my family. I was the first person who decided to take science. तो फैमिली से ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं था. उन्होंने हाँ जो भी फीस है वो बता देना, विल पे ऑफ, बट देन वी डोंट नो एनीथिंग. आपको मैथ्स लेना है, बायो लेना है, वो आप आपका देखो, बिकॉज नोबडी इन माई फैमिली इज फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड. बट देन अगेन कमिंग बैक टू दिस, तो देन मेरा ये था कि मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लेना है, मैथ नहीं लेना है. And we were like some 13-14 students who had this as a choice. And the college was like, sorry, we don't have that provision, we don't give only bio, you have to take PCMB all. And I was like, no. मैथ को मैंने 10th में छोड़ दिया, उसके बाद now I'm not going to study no matter what happens. So all of us, we went to principal and then to this and that. हमने बहुत कुछ किया, पेरेंट्स को बुलाया, ये है वो है. And then finally the college was like, okay fine. So we took physics, chemistry, bio along with geography and English, and that's how I did my 11th, 12th from RYK college, that is of science. उसके बाद then I did my graduation. One graduation I did in spiritual science, one graduation I did in zoology, and then I did my masters from Bangalore in psychology. तो काफ़ी ब्यूटीफुल जर्नी रही थी ये कॉलेज के दिन. एंड वो पार्किंग में बैठना, कैंटीन, कैंपस वाज सो बिग. And I really love ये जो campus था, it was so big. And because in the same campus you had commerce, arts, science, you had आपके professional courses, आपके MBA college, engineering college, this all was in the same campus. And as you can see, it was super green, it was super green. So yeah, it is आज भी नासिक में जो college road है, it is one of the most happening places in the city. So college road is because of these colleges, HPT, RYK and BYK. तो इनके वजह से ही वो नासिक के लेन को कॉलेज रोड कहा जाता है, which is one of the most happening places in the city. And it's been a while that I've been to Nasik. So yeah, let's see. Hopefully I'll visit there very soon. Hopefully I visit my college very soon. And yeah, so that was it. So now coming to the main mudda, that is coming to the mark sheets. So 3, 2, 1, there we go. Yes guys, so this is my 10th standard mark sheet. This is from Maharashtra board जो मैंने pass out किया था 2010 में. I cleared my 10th and here is the mark sheet. So I got 83 in English, I got 93 in Hindi, Sanskrit. Yes guys, actually ऐसा था कि हमें स्कूल में ऑप्शन था, सिंहगढ़ के स्कूल में, कि आप 50 हिंदी कंपलसरी है, तो 50 हिंदी के साथ आप या तो 50 संस्कृत लीजिए या तो 50 फ्रेंच लीजिए, या फिर आप फुल 100 मार्क्स का हिंदी ले लीजिए. But because I wanted to learn Sanskrit, so I took up Sanskrit, and guess what? I got 50 on 50 in Sanskrit. Yes, संस्कृत का ये बेनिफिट है कि इसमें आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं इवन दो इट्स अ लैंग्वेज. सो आई गॉट 50 on 50 in Sanskrit and I got 43 on 50 in Hindi, total making it to 93. So I got 93 in Hindi, Sanskrit, I got 83 in English, I got 79 in Marathi, that was my the third language. Then I got 137 on 150 in mathematics, 87 on 100 in science and technology, and social science में I got 90 on 100. Best of 5 अगर आप लेते हैं, so I got 490 out of 550, making it 89.09%. बाकी वर्क एक्सपीरियंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इन सब में ए मिला है मुझे. तो तभी बेस्ट ऑफ 5 नया नया स्टार्ट हुआ था. आई थिंक वी वर द फर्स्ट बैच जब बेस्ट ऑफ 5 स्टार्ट हुआ. एंड या सो और क्या, एंड दो जो हमारा मैथमेटिक्स था, दैट वाज algebra and geometry. So algebra used to be of 60 marks, geometry used to be of 60 marks, 60, 60, 120, and 15, 15 were the assignments. तो internal marks थे 15, 15 and external marks थे 60, 60. तो इसलिए total 150 marks का mathematics होता था, जिसमें से I got 137.
आई डोंट नो हाउ. एंड साइंस वॉज साइंस 1 साइंस 2 जैसे आप लोगों का है. सो साइंस 1 वॉज 40, साइंस 2 वॉज 40 एंड 20 वर द इंटरनल मार्क्स. तो इसलिए 40 मार्क्स का था. सेम विद सोशल साइंस, 40 वॉज हिस्ट्री सिविक्स, 40 वॉज जोग्राफी इकोनॉमिक्स, 20 वॉज इंटरनल. एंड या सो इट वॉज अमेजिंग. हिंदी संस्कृत का भी ऐसा ही था. 40 मार्क्स का हिंदी पेपर, 40 मार्क्स का संस्कृत पेपर एंड 20 मार्क्स वर द इंटरनल मार्क्स. 10 फॉर हिंदी, 10 फॉर संस्कृत. तो आई थिंक इट वॉज क्वाइट ईजी. अब सोचते हैं तो ऐसा लगता है अरे हमने 40 मार्क का बोर्ड का पेपर दिया है. सो या, सो दैट वॉज इट. इंग्लिश वॉज 80 and out of 80 marks and 20 for internal. Marathi was again 80, 20 for internal. And yeah, so that is it. So again, my result I think came out on the 5th March. We wrote our board exams, and 20th March the board exams got over. First paper was 50 Hindi, and I think somewhere around June my result came. Yeah, so yeah, it was beautiful. So that is my 10th standard mark sheet. And तो ये है. हाँ सी 17 जून को रिजल्ट आया. इस पे लिखा है नीचे वहां पर 17 जून. एनीवे, एंड नाउ आई शो यू माय 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट. सो 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट ये रही. 12th में आई स्कोर्ड 79 which was out of 600, 474 out of 600. I got 79%. And subjects I had was physics, chemistry, biology, and I had geography and English and Sanskrit. So geography was the substitute to mathematics, and Sanskrit was the additional language which we had to take. So there were two languages and four subjects. So it was physics, chemistry, bio. Fourth subject will be geography. English is compulsory, and I had taken Sanskrit because मैंने पहले भी संस्कृत पढ़ी थी, and it helped me because I scored 88 in English, 88 in Sanskrit, and 19 biology. I scored 74 in geography, 71 in physics, and 63 in chemistry. लेकिन यहाँ पर बेस्ट ऑफ 5 नहीं था. यहाँ पर सारे आपके 6 के 6 सब्जेक्ट्स लिए गए. दैट्स व्हाई आई स्कोर्ड 79. नहीं तो शायद परसेंटेज थोड़े बढ़ जाते, बट एनी वे इट डजेंट मैटर. एज आई टोल्ड यू, केमिस्ट्री में आई गॉट द लीस्ट, दैट इज 63 on 100. Physics में I don't know how I managed to get 71 because I thought I'm going to fail. And geography 74, that is fine. So this was all about my 10th and 12th mark sheet scoring 89 and 79%. Now let me tell you guys one important thing ki your marks do not define you at all. 89% I got in 10th, 79 I got in 12th. I studied from VN Naik College of Commerce, Arts and Science. Say I did my zoology, my specialization I did from Nasik. I did my spiritual science again from an open university. I did my psychology from Jain University in Bangalore. So I would say ki your marks don't define you. Obviously, they will help you to get into a your desired college and all that, but don't think that they are your personality or they are your definition. So marks are just numbers. आपको आपने साल भर पढ़ाई की, उन 3 घंटों में आपको जो याद आया आपने वो लिखा, एंड दैट इज इट, राइट? तो डोंट मेक इट ऑल अबाउट इट. आई वुड अगेन एडवाइज ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, जो मैं अपने सेशंस में भी बार बार बोलता हूँ, कि upgrade yourself to become a smarter person, upgrade yourself to become a better citizen, upgrade yourself to become a nicer, kinder human being, and that is what is going to help guys in the long run. लॉन्ग रन में आपका बैंक बैलेंस कितने करोड़ है, आप कितने बड़े घर में रहते हो, आप कौन सी लग्जरी कार ड्राइव करते हो, वो नहीं मैटर करता. लॉन्ग रन में ये मैटर करता है कि आप अपने आप को और आप अपने आसपास के लोगों को कैसा ट्रीटमेंट देते हो. दैट इज all that matters in the end. अब का जो टाइम है वो इतना ज्यादा बदल चुका है that a person is not judged by the number, by the amount of wealth that they have. They are judged by how are they to the world. APJ Abdul Kalam, son of a fisherman, when he died he didn't even have 5 pair of clothes, right? And again, a very good example in front of us is the Murthy, Sudha Murthy, Narayan Murthy. Sudha Murthy, she got the Padma Shri. Have you looked at her? Recently I was at a music concert and I was fortunate enough that I saw her from a distance. She was there and she is so simple. She is so simple, so down to earth, so humble. तो वो बोलते हैं कि जितना जितना बड़ा फल होगा वो उतना ज्यादा झुकता है. So the richer you are, the kinder, the more humble you should become. So a person's personality or a person's future or a person's career path or the craft cannot be judged based on a mark sheet. What a person should aim to become is a better person, is a kinder person, is a more humble person.
and that is what is going to take you places, guys. राइट. सो आई होप ये जो आज का सेशन था वो एक आई ओपनर था हम सभी के लिए, ना सिर्फ आप लोगों के लिए, लेकिन मेरे लिए भी, हम सभी के लिए एक आई ओपनर था. तो आपका मार्कशीट is not the it is not everything that tells about you. You are far beyond those numbers, right? So guys, if you found this session useful and fruitful, make sure that you like it, make sure that you share it with everybody, be it your friends, your relatives, your cousins, your classmates. सबके साथ ये वीडियो को शेयर करो ताकि everyone gets the message that I'm trying to tell you, right? And also guys, remember to connect with us on Telegram as well. Telegram का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में. एंड जैसा कि मैं आजकल 2-3 क्लासेस से बोल रहा हूँ, #each1get1. Today we have 2700 subscribers on the channel. Even if every one of you get one more subscriber, अपने घर में से किसी एक बंदे का फोन उठा के चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हम एक दिन में 5400 कर लेंगे. But for that I need your support. I want you to be with me. I want you to do this for me. ठीक है? Thank you so much guys, and until we meet next, this is Pritesh, your host, your host, and a proud educator from an academy, signing off for now, only to see you soon. Till then, take care of yourself. Stay healthy, stay happy, stay blessed. God bless all of you. Bye bye.